La zona de confort es un enemigo silencioso que se infiltra en la vida humana con una suavidad casi hipnótica, envolviéndonos en una sensación de aparente tranquilidad que, en realidad, opera como un veneno emocional de liberación lenta. Es espacio mental donde nada duele, pero tampoco nada crece, donde todo parece estable. Pero en silencio se marketan los sueños que alguna vez encenderán nuestra imaginación, porque mientras permanecemos atrapados en la rutina conocida, en los hábitos que repetimos mecánicamente, en los pensamientos que no se atreven a explorar territorios nuevos, la vida se reduce a una colección de días idénticos que pasan sin dar huellas significativas. La zona de confort funciona como una prisión sin barrotes visibles, cómoda, acolchada, tibia, engagosamente segura. ¿Why es precisamente esa suavidad la que la hace tan peligrosa? Porque mientras más tiempo pasamos dentro de ella, más se debilita nuestra capacidad de asumir riesgos, de tolerar la incomodidad, de enfrentarnos a lo desconocido. Hasta que llega un punto en que incluso los pasos más pequeños hacia el cambio nos parecen montañas inalcanzables. Lo más inquietante es que esta cárcel mental no se impone por la fuerza. Se elige sin darnos cuenta, se adopta con la falsa idea de protegernos del dolor, del fracaso, de la incertidumbre, pero termina convirtiéndose en un espacio donde el alma se adormece. La ambición se erosiona, y la energía se apaga lentamente, como una vela consumiéndose en una habitación sin ventanas. La zona de confort habla con una voz muy persuasiva que se camufla como lógica, prudencia o responsabilidad, usando frases como no es el momento adecuado, necesito más preparación, cuando esté listo lo haré, mejor no riscar. Y lo que resulta más perturbador es que adaptemos esas frases creyendo que nacen de nuestra inteligencia cuando en realidad provienen de nuestro miedo. Es miedo, disfrazado de sensatez, controla silenciosamente nuestras decisiones, moldando nuestros límites, reduciendo nuestras posibilidades, construyendo barreras invisibles entre la persona que somos y la persona que podríamos llegar a ser si nos atrevéramos a cruzar las fronteras de lo cómodo. Con el tiempo, la zona de confort no solo nos detiene, nos transforma. Convierte la pasión en apatia, la curiosidad en rutina, el movimiento en quietud. Y esa quietud prolongada comienza a sentirse como estancamiento. Desesperanza y, en casos más profundos, como una sensación de vida inconclusa, como si estuviéramos vivos pero sin vivir plenamente. Lo más trágico es que esta erosión no ocurre de golpe, no se anuncia, no liga con estruendo. Sucede lentamente, día tras día, decisión tras decisión, excusa tras excusa, hasta que un día despertamos, y nos damos cuenta de que levamos ecos, quizzes decadas, evitando el camino que realmente queríamos recorrer. La zona de confort se alimenta de nuestro deseo de seguridad. Pero esa seguridad es solo una ilusión que nos protege del dolor inmediato mientras nos condena a un sufrimiento a largo plazo, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un tipo de dolor que no se cura, porque no proviene de algo que nos hicieron, sino de algo que no nos atrevimos a hacer. Sin embargo, lo más poderoso de esta realidad es que, en la zona de confort tiene el poder de adormecer nuestras aspiraciones, no puede extinguirlas por completo. Siempre queda dentro de nosotros una chispa, un impulso. Un llamado interno que nos recuerda que fuimos hechos para vivir más intensamente, para explorar, para crecer, para creer, para desafiar los límites. Y es llamado a pores en momentos silenciosos, cuando vimos a alguien lograr lo que nosotros decimos, cuando sentimos es vacío inexplicable pese a tener todo.
Cuando recordamos sueños que dejamos abandonados sin razón alguna. Es en esos momentos cuando comprendemos que la vida fuera de la zona de confort puede ser incómoda. Incierta y a veces aterradora, pero es también el único territorio donde ocurre la expansión personal. Donde nacen los logros que realmente importan. Donde descubrimos talentos que no sospechábamos. Donde forjamos la resiliencia. Donde encontramos propósito, pasión y dirección. Por ninguna historia memorable nace de alguien que eligió la opción cómoda. Ninguna vida extraordinaria se construyó evitando el riesgo. Ningún sueño se volvió realidad sin atravesar el caos transformador del crecimiento. Al final, la zona de confort es el enemigo oculto del éxito porque te hace creer que tienes tiempo, que la vida puede esperar, que las oportunidades regresarán siempre, que una conocera igual de válido que hoy, pero la verdad más dura y más liberadora es esta. La vida no espera. Y cada día que pasa es atrapado en lo cómodo es un día que te aleja de la vida plena que podrías estar viviendo. Salir de la zona de confort no garantiza éxito, pero quedarte en ella garantiza estancamiento. Dar un paso fuera no te asegura victorias, pero no dar ninguno te asegura arrepentimiento. Y la pregunta que realmente define tu futuro no es que tan capacitado estés, ni que tan inteligent eres, ni cuántos recursos tienes, sino que tan dispuesto estés a abandonar lo cómodo para perseguir lo significativo. Por todo lo valioso, absolutamente todo. Vive el otro lado del miedo. Salir de la zona de confort es incómodo. Desafiante y a veces aterrador, pero esa incomodidad es el precio inevitable del crecimiento. Por todo logro significativo, toda transformación profunda, toda historia memorable nace de un acto de valencia que rompe la barrera psicológica de lo familiar. Y es justamente en esa frontera donde comienza la vida real. Esa vida donde descubres nuevas habilidades, nuevos límites, nuevas posibilidades, y una fuerza interna que no sabías que poseías porque solo aparece cuando te atreves a dar pasos que antes te paralizaban. La zona de confort es el miedo como herramienta de control, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Pero lo que no te dice es que cuidarse allí también tiene un costo enorme. Un costo silencioso que se acumula día a día y que un día se manifiesta como arrepentimiento. Un tipo de dolor que no puede curarse porque no proviene de algo que hiciste, sino de algo que evitaste hacer. Con el tiempo, la comodidad prolongada se convierte en rutina vacía. La rutina se convierte en una vida predecible. Y lo predecible se convierte en una existencia donde todo está bien, pero nada es realmente extraordinario. Y cuando miras atrás te das cuenta de que los ecos pasaron, sin que te darás cuenta y que las oportunidades que rechazaste no regresan. Sin embargo, hay algo liberador en comprender que la zona de confort no es una cárcel física sino mental. Y que la puerta siempre ha estado abierta, esperando a que decidas cruzarla aunque con miedo. Porque el miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece después. El éxito, la pasión, la creatividad, el propósito y la plenitud no habitan en el territorio cómodo. Viven en el territorio incierto donde obliga a superar tus límites, a fallar, a aprender, a intentarlo de nuevo, a confrontar contigo mismo, a enfrentar partes de ti que desconoces. Es en ese proceso donde encuentras tu verdadera identidad y donde descubres que eres capaz de mucho más de lo que la versión cómoda de ti crea posible. La vida no premia la comodidad, premia el courage. No premia quedarse quieto, premia avanzar. No premia lo fácil, premia lo valioso.
Y en el camino fuera de la zona de confort si más difícil. Es el nico que te leva hacia una vida que vale la pena recordar. Hacia un futuro que tú mismo construyes y hacia yo más fuerte, más sabio y más auténtico. Porque la verdad final es esta, que darse en lo cómodo es el riesgo más grande de todos. Y salir de esa zona es la única forma de descubrir la grandeza que leves de encontrar la transformación verdadera comienza en el instante exacto en que decides desafiar tu zona de confort. Porque es momento marcar una ruptura interna, un antes y un después. Un punto de no retorno donde la mente deja de funcionar como prisión y empieza a convertirse en herramienta. Pero ese cambio no ocurre de forma glamorosa ni repentina. Ocurre en la incomodidad silenciosa de los primeros pasos. Esos pasos torpes, inciertos, inseguros. Don sientes que cada avance es demasiado pequeño y que cada obstáculo parece demasiado grande. Pero es justamente en esa fase donde se forja la versión más resistente de ti mismo. Porque la incomodidad no es signo de debilidad, sino evidencia de expansión. En el instante en que te atreves a salir, aunque por unos centímetros, la zona de confort empieza a retroceder. Pierde poder, pierde territorio, pierde influencia. Y algo nuevo despierta dentro de ti. Una mezcla de energía, curiosidad y miedo que, en lugar de paralizarte, comienza a impulsarte en ese terreno desconocido. No hay garantías, no hay manuals, no hay seguridad, pero hay algo infinitamente más valioso, posibilidad. La posibilidad de reinventarte, de cambiar tu historia, de romper narrativas internas que te acompañaron durante años. De demostrar que la mayoría de las limitaciones que creas reales solo existen en tu mente. Cada acción fuera de lo cómodo construye una nueva identidad, un nuevo estándar, un nuevo conjunto de creencias que fortalecen tu carácter. De repente descubres que puedes soportar más de lo que pensabas, que puedes aprender más rápido de lo que imaginabas, que puedes adaptar a situaciones que antes parecían imposibles. En este terreno desconocido no hay garantías, no hay manuals, no hay seguridad, pero hay algo infinitamente más valioso, posibilidad. La posibilidad de reinventarte, de cambiar tu historia, de romper narrativas internas que te acompañaron durante años. De demostrar que la mayoría de las limitaciones que creas reales